sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de e-mail do senhor Augusto Farias da Cunha, recebido via Fale com as Comissões, em que sugere a construção de apartamentos funcionais no Estado. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimentos do deputado Sargento Rodrigues, que pede que seja retirado de pauta o PL 3899/2025, de acordo com o artigo 131, combinado com o artigo 32 do Regimento Interno. É o do Eduardo Azevedo? Não. É o do Charles, que ele é relator, que ele pediu que está ausente. Do deputado Sargento Rodrigues, que pede que seja apreciada, em primeiro lugar, a proposição 519/2023. Em votação, os requerimentos, senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. O senhor agora é o segundo. É bom que segura você aqui. Sargento jogou para a segunda hoje. Projeto de lei 591/2023, em primeiro turno, que institui sistema de incentivo ao financiamento de infraestrutura de rodovias e estradas voltada à concessão de benefícios tributários, principal e multa, e de desconto de multas não tributárias a pessoas de direito privado. O autor, deputado Eduardo Azevedo, relator, deputado Sargento Rodrigues. Sim, presidente. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 591/2023, Comissão de Administração Pública. De autoria do deputado Eduardo Azevedo, o projeto de lei em epígrafe visa instituir o sistema de incentivo ao financiamento à infraestrutura de rodovias e estradas, voltada à concessão de benefício tributário, principal e multa, e de desconto de multas não tributárias à pessoa de direito privado. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária para parecer. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Cabe a esta comissão emitir o parecer sobre o método do projeto conforme disposto do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. Fundamentação. A proposta de exame, em síntese, visa instituir o sistema de incentivo ao financiamento à infraestrutura de rodovias e estradas. CIFIRE, com o propósito de estimular a participação do setor privado na execução de obras e serviços rodoviários em Minas Gerais. Para tanto, prevê a concessão de benefícios fiscais, incluindo a redução de tributos e multas para quem financiar tais investimentos, seja diretamente executando obras sob a fiscalização do Estado, seja indiretamente por meio de aportes ao Fundo Estadual de Infraestrutura. O projeto estabelece 2 modelos de incentivo. No apoio direto, destinado a empresas tributadas pelo lucro real ou presumido, há descontos mínimos sobre multas tributárias, 25%, multas não tributárias, 15%, ICMS, 10%. Já no apoio indireto, os descontos são mais elevados, para multas de até 30%, e inclui reduções em tributos como ITCMD e IPVA. Por fim, a proposição determina que a respectiva regulamentação será feita por decreto, em até 365 dias, e denomina a proposta como Lei Juscelino Kubitschek de Oliveira. A Comissão de Constituição e Justiça, quanto de sua apreciação da matéria, não vislumbrou óbitos relativos à competência legislativa. No entanto, frisou que a concessão de incentivos fiscais, especialmente atinentes a ICMS, deve observar as condições estabelecidas na Constituição da República e na legislação federal, razão pela qual concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1. No que diz respeito à apreciação da Comissão de Administração Pública, vemos que, em termos gerais, a proposição trata de um mecanismo de incentivo fiscal vinculado à realização de investimentos privados em infraestrutura. Quanto a isso, destacamos que os entes públicos não têm o mesmo grau de autonomia que os particulares na escolha de seus colaboradores. Impõe-se a realização de licitação pública regida pela Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, a qual determina procedimento formal voltado para as escolhas que privilegiem
a proposta mais vantajosa em condições isonômicas. Assim, embora o texto proponha estimular a colaboração privada em prol da melhoria das malhas rodoviárias estaduais, seu conteúdo pode adentrar na execução privada em obras e serviços que devem observância às regras de licitação. Ademais, com relação aos dispositivos que versam sobre a redução de multas tributárias e não tributárias, bem como de tributos, nota-se que a matéria resultará em possível renúncia de receita sem, entretanto, vir acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Portanto, que será melhor analisado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Todavia, entendemos que o projeto é meritório como instrumento de política pública de fomento e desenvolvimento econômico e social nos termos do substitutivo número 1 da comissão que nos procedeu. Conclusão, pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto 591/2023 em primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Sala das Comissões, 7 de abril de 2026. Esse é o parecer, presidente. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Projeto de Lei 2.147/2024, em segundo turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ouro Preto o imóvel que especifica. Autor, Leleco Pimentel. Relatora, deputada Beatriz Cerqueira. Presidente, boa tarde aos colegas deputados e a todos que acompanham os trabalhos aqui da Comissão de Administração Pública. De autoria do deputado Leleco Pimentel, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ouro Preto o imóvel que especifica. O projeto em análise, na forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ouro Preto o imóvel com área de 196.555 metros quadrados a ser desmembrado, conforme descrição no anexo da lei, do imóvel com área de 70 alqueires de terra, situado naquele município. Tendo em vista as informações constantes no processo, reiteramos o entendimento desta comissão de que o projeto sob exame se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atende ao interesse público, podendo ser transformado em norma jurídica. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.147/2024 no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Esse é o parecer, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Peço, Vossa Excelência, puder suspender por um minuto, para que a gente possa aproveitar a presença aqui do autor e tirar uma dúvida com ele, presidente. Pois não. Está suspenso os trabalhos. E a nossa relatora em especial. Esta área ela vai contribuir para uma justiça territorial, 500 moradias para que o povo de Ouro Preto tenha acesso e que os acessos ali, inclusive para a própria polícia, para todos, seja garantido, porque as áreas institucionais vão permitir que a rua Dom Elvésio, que hoje não oferece condição de segurança para ninguém, ela seja agora a ela atribuída a mobilidade urbana com uma nova via. Muito obrigado e a gente espera que em plenário também possa contar com os votos de Vossa Excelência. Continue em discussão. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Projeto de Lei 4.002/2025, segundo turno, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ijaci a área correspondente. Autor, deputado Duarte Bechir. Relator, deputada Dalcléver Lopes. De autoria do deputado Duarte Bechir, o projeto de lei dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ijaci a área correspondente.
Tendo em vista as informações constantes no processo, reiteramos o entendimento desta comissão que a proposição em análise se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atende ao interesse público, podendo ser transformada em norma jurídica. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. Projeto de Lei 3.522/2022, em primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Santana do Jacaré o imóvel que especifica. Autor, deputado Dorgal Andrada. Relator... Quem pode ser o deputado Leleco Pimentel? Sim. Parecer de primeiro turno do projeto de lei número 3.552 de 2022, da Comissão de Administração Pública. De autoria do deputado Dorgal Andrada, o projeto de lei 3.522 de 22 pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Santana do Jacaré o imóvel de área de 10.000 metros quadrados. Situado no local denominado Caloge, ou Calogi, naquele município registrado no cartório de registro de imóvel da comarca de Campo Belo, para destiná-lo à instalação de distrito industrial. No caso em apreço, verifica-se a intenção de destinar o imóvel para a instalação de distrito industrial. Não há dúvidas, portanto, de que o projeto atende ao interesse da coletividade, na medida em que busca desenvolver economicamente a região e promover geração de emprego, renda para a população local. Ademais, a Secretaria de Estado de Governo encaminhou a nota técnica número 3623 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em que se manifesta favoravelmente à alienação pretendida, informando que o Estado não tem projetos para a utilização do imóvel apontado, que a finalidade indica favorecerá a economia local. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel objeto dessa matéria em exame otimiza a utilização do espaço público, sendo meritória e oportuna. Conclusão: diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3.522 de 22, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, que apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É esse o nosso parecer, presidente. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. Projeto de lei 1631/2023, em primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar a área correspondente ao município de São João Evangelista. Autor, deputado Dr. Maurício. Relator, deputado Sargento Rodrigues. Sim, presidente. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 1631/2023, Comissão de Administração Pública. De autoria do deputado Dr. Maurício, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo. Tem um telefone tocando aí, gente. Autoriza o Poder Executivo a doar a área correspondente ao município de São João Evangelista. A Comissão de Constituição e Justiça conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou, e a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou pela aprovação da proposição com a emenda número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a essa comissão para receber parecer quanto ao método nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. Também a Prefeitura Municipal de São João Evangelista, por meio do ofício número 166/2023, manifestou seu interesse na transferência de domínio em questão. Nesse contexto, a doação do bem objeto do projeto em exame favorece a autonomia do município de São João Evangelista no atendimento aos anseios dos munícipes. A nova titularidade viabilizará a realização de benfeitorias e a regularização das construções na faixa de domínio, além de agilizar futuras intervenções na recuperação da via, de modo que consideramos a proposição meritória e oportuna. Conclusão: diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1631/2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda número 1 apresentada pela Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Sala das Comissões, 7 de abril de 2026. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Projeto de Lei 2088-2024, em primeiro turno, que dispõe sobre a obrigatoriedade da separação dos resíduos recicláveis produzidos pelos órgãos e entidades da administração pública estadual, direta e indireta, na fonte geradora e sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis e da outras providências. Autor, deputado Leleco Pimentel. Relatora, deputada Beatriz Cerqueira. Presidente, suspende um minuto para entendimento. Estão suspensos os trabalhos. Com a palavra, a deputada Beatriz Cerqueira, para apresentar seu parecer.
De autoria do deputado Leleco Pimentel, a proposição em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade da separação dos resíduos recicláveis produzidos pelos órgãos e entidades da administração pública estadual, direta e indireta, na forma geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis. A Comissão de Constituição e Justiça conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, por sua vez, opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 2 que apresentou. Cabe agora a esta comissão emitir parecer sobre o mérito da proposição. A iniciativa prevê critérios para a habilitação das associações e cooperativas responsáveis pela coleta e pelo tratamento dos resíduos recicláveis provenientes dos órgãos públicos, bem como formas de partilha dos materiais entre as entidades habilitadas. Ademais, estabelece diretrizes para a implementação da coleta seletiva solidária na administração estadual, com o objetivo de fortalecer a cadeia de reciclagem, promover a inclusão socioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis e incentivar práticas ambientalmente adequadas na gestão de resíduos sólidos produzidos pelo poder público. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2088 de 2024, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 3 a seguir apresentado. Substitutivo número 3 altera o artigo 4º da Lei 13.766, de 30 de novembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva de resíduos sólidos e altera o dispositivo da Lei 12.040, de 28 de dezembro de 1995. Artigo 1º. O inciso 3 do caput do artigo 4º da Lei 13.766, de 30 de novembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação, e fica acrescentada ao artigo 4º os seguintes parágrafos 2º a 5º, passando o parágrafo único a vigorar como o parágrafo 1º. Artigo 4º. Inciso 3º. O material coletado será destinado a associações e cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis e, na falta destes, a instituições congêneres ou a trabalhadoras e trabalhadores autônomos organizados nos termos de regulamento. Parágrafo 2º. A coleta seletiva de resíduos sólidos nos órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta, compreenderá a separação na fonte geradora dos resíduos recicláveis, observadas as diretrizes da Política Estadual de Resíduos Sólidos. Parágrafo 3º. A destinação dos materiais recicláveis de que trata o inciso 3º do caput priorizará associações e cooperativas regularmente constituídas, assegurando-se a ampla participação de diferentes entidades, bem como de trabalhadoras e trabalhadores autônomos organizados na forma de regulamentação. Parágrafo 4º. A implementação das ações de coleta seletiva buscará integração com organizações participantes do programa instituído pela Lei 19.823, de 22 de novembro de 2011, sem prejuízo da participação de outras entidades habilitadas, observados os princípios da inclusão socioprodutiva e da diversidade organizativa. Parágrafo 5º. Procedimento da habilitação das entidades, o prazo de sua vigência, os mecanismos de avaliação e fiscalização do processo de separação dos resíduos recicláveis na fonte geradora e de sua destinação, bem como os meios de divulgação dos resultados obtidos, serão definidos em regulamento expedido pelo órgão competente. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor 90 dias após a data da sua publicação. Esse é o parecer, presidente. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, as senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. Estão suspensos os trabalhos.